Yes. Okay, next is electrical circuit. Okay, what is electrical circuit? It is a closed path in which electric current flows, right? If it any closed path is there, then we called that is electrical circuit, right? Okay, so this is electrical circuit. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದ್ಸರಿ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ, okay. Yes, so listen, this is V, R1, R2 and R3. Okay, I'll write one more circuit. Okay, what is the difference between these two? R1, R2, R3, R4, R5, V. Okay, so the difference between these two is, this is electrical network and above one is electrical circuit. So why this is called electrical network and why above circuit is called electrical circuit? Okay, this is called electrical network and this is called electrical circuit. Okay, so why this is called electrical circuit? Because so this is listen carefully, having having only one closed path, only one closed path. Okay, this is having two closed paths and open path. Okay, and open path, listen carefully, the circuit must be have open path, sorry, closed path, and the electrical network must have more number of branches and more number of loops. Okay, and that may be open circuit or closed circuit. Listen carefully, so that is the difference between electrical circuit and electrical network. Okay, so that circuit must be closed path and that must be small. What about electrical network? Maybe closed path and maybe open path, but many number of branches and many number of loops should be present. Okay, many number of loops should be present. That is the difference between electrical circuit and electrical network. Okay, now listen carefully, R1, R2 and R3, R1, R2, R3, R4, R5, which type of elements these are? Okay, which type of elements these are? Passive elements. So V and V is there, which type of element it is? Active elements. So it means each circuit contains passive elements and active elements. Okay, so what is passive elements and what is active elements? An elements which supplies energy to the circuit, an element which consumes energy from the circuit is called passive element. Okay, so active elements, passive elements. Okay, in each electrical circuit two types of elements is present. So active elements first, after that passive elements. Okay, ಎಲ್ಲ electrical circuits ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ active elements, passive elements ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. An elements which supplies energy to the
which supplies energy to the circuit. That elements are called active elements. Okay, an elements which supplies an elements which consumes energy from the circuit. Okay, an elements which consumes energy from the circuit. Okay, such elements are called as passive elements. Okay, listen carefully. Active elements have ಯಾವುದು? So we are having two types of active elements. One is voltage source and current source. Okay, what about passive elements? So we are having two types of active elements, voltage source and current source. What about passive elements? Okay, so if circuit is AC circuit, okay, if circuit is AC circuit, only one type of passive element is there. If circuit is a DC circuit, three types of passive elements are there. One is resistance, another one is inductance, and last one is capacitance. Yes, resistance, inductance and capacitance. Listen carefully. Observe first diagram. What is electrical circuit? It is a path in which electric current flows. That is electrical circuit. What is electrical network? If a circuit contains more number of branches and more number of loops, then it is called as electrical network. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್. Okay, the circuit must be closed path, but the electrical network it may be closed path or it may be open circuit. Getting? It may be closed path or it may be open circuit. Okay, yes, this is electrical circuit, this is electrical network. So in the circuit or network, two types of elements are present. One is passive elements, another one is active elements. Okay, so passive elements andre enu? Passive elements consumes energy from the circuits in the sense from the active elements. Okay, so active elements means which supplies energy to the circuit means passive elements. Okay na? So passive elements are used in the circuit to consume energy and active elements are used to supply energy. So there are two types of active elements. One is voltage source and another one is current source. What about passive elements? Resistance, inductance and capacitance. Okay, so ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ 3 types 4 types elements ಇದೆ. Whatever the things in your syllabus is there, I will explain that things, that's all. Okay, so listen carefully. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ after that we will discuss about the elements. Yes, see here, first is linear and non-linear elements. After that, unilateral and bilateral elements. Okay, third one, time variant and time invariant elements. Okay, fourth one, lumped and distributed elements.
Okay, and last one, active and passive elements, as we already discussed. Okay, so what are all the types of elements? Yes, bipolar ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಪೋಲಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಕಣೋ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈಪೋಲಾರ್ ಯೂನಿಪೋಲಾರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದು? ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್? ಡಯೋಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಪೋಲಾರ್? ಮೀನಿಂಗ್ ಏನದಕ್ಕೆ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಪೋಲಾರ್? ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ based on our electrical characteristics and our electrical power system, some characteristics occurs. Morning one student asked one question, uh, something she asked, sir, resistance, what about resistance in a circuit when temperature changes? ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಡ್, ಈ ಥರ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಓಕೆ, based on these elements. Okay, otherwise these elements decides the characters of a circuits. Okay, these elements decides the characters of elements. ನೋಡಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೈಮ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲಂಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆದ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಇವೆರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟಚ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ which changes its resistance or inductance or impedance. Okay, which changes its resistance or inductance or impedance when change in magnitude of its voltage. Getting? Okay, when ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. Linear and non-linear I am explaining. First whatever the things there in our syllabus ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ voltage or current. Voltage or current. Okay, so what about unilateral and bilateral? Video stuck ಆಗಿದೆಯಾ? ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಡ್ರು. ಒಂದ್ಸರಿ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್, ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. So in so many question papers they have asked directly these questions only, current or voltage. Okay, active and passive I have already explained these elements.
Okay, example for active element, example for passive element, they will ask questions like this ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ, which of the following is active element? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, which of the following is active element ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್. which of the following is which of the following is active element? active element ನೋಡಿ, so ಇದರಲ್ಲಿ they will give option like this. okay, voltage source, B current source, okay, C both A and B, D none. okay, so both A and B is the answer. So you can expect this type of questions only. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, only if you understand the concept you can answer. okay, so ಇಲ್ಲಿ active elements ಅಂದ್ರೆ ಏನು, passive elements ಅಂದ್ರೆ ಏನು, I have explained already. okay, so what about magnitude of voltage? It means linear and non-linear elements. So listen carefully here. R resistance, X reactance and Z impedance. okay, R reactance, X, okay, R reactance, R resistance, X reactance and Z impedance. We will compare these parameters, while changing magnitude and direction of voltage or current. okay, how these things behaves, how elements of these things behaves, that is most important. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ first one element they will take, they will apply voltage. First they will apply 5 volts, after that they will change it to 10 volts, after that they will change it to 20 volts. okay, for all these voltages, if Rxz is constant, then such type of elements are called as linear elements. getting? nodi, what we are changing, voltage we are changing, current we are changing. okay, magnitude of voltage we are changing here. First we are applying 5 volts, after that we are applying 10 volts, after that we are applying 20 volts, and we are measuring the Rxz. so ellaru ohms law experiment ಮಾಡಿದಿರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. we will take 1 kilo ohm resistance and we will apply voltage like this. okay, first we will apply 1 volt and we will find out the current. okay, so it should be 1 milliamps. if it increases to 2 volts it should be 2 milliamps. if it increases to 3 volts it will be 3 milliamps. what it is doing, when we increasing the voltage value, current value also increases to maintain the constant resistance, because resistance is the linear element. okay, resistance is the linear element. getting? so that's all, linear and non-linear. otherwise the elements are called as non-linear elements, otherwise the resistance are called as non-linear elements. getting? very simple. yes, so what about unilateral and bilateral circuits? what about unilateral and bilateral circuits? just we will change the direction of voltage. first we will apply plus minus 5 volts like this, and we will check the current. 5 milliamps we will get,
Okay, after that what they will do, we will change the direction like this, minus plus 5 volts for same 1 kilo ohm resistance only. So current direction will change here, it will be 5 milliamps only. So previously what is R value, it is 1 kilo ohm, because see here 5 volts divided by 5 milliamps, 5 milli means 10 to the power of minus 3. If it is moved to the numerator, 1 into 10 power 3 ohm, it is 1 kilo ohm only. So in this circuit what is R value, we will get 1 kilo ohm only. So we have changed the direction of voltage and current, but the value of resistance is same. Such type of elements are called as bilateral elements. Bilateral elements. Okay, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ bilateral elements ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತುಂಬಾ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಲೀನಿಯರ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಲೀನಿಯರ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀನಿಯರ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. In a linear bilateral network, our network theorems will be like this. Okay, so best example for bilateral element is transmission line. Okay, best example for bilateral element is transmission line. Okay, best example for unilateral element is diode. Okay, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ಡಯೋಡಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, if we use diode, it will show what is unilateral. Okay, so see here I will change this to diode. Okay, if diode will be used in, it is forward biased, hence it is closed circuit. Okay, if we use diode in this circuit like this, okay, it is open circuit, hence no current flowing through the circuit. See, if direction of diode, so direction of voltage changes with the when the diode is in the circuit, so it will changes its characters as unilateral circuit. Okay, so direction of the elements R X Z changes, the elements R X Z changes. Okay, it means the properties of R X Z changes. R X Z changes when we change the direction of voltage or current. Such type of elements are called as unilateral. If does not changes means bilateral elements. So linear magnitude change madadre R X Z will change. What about non-linear? Otherwise it is non-linear. Okay, so what about active and passive? I have already explained. What about time variant and time invariant? Okay, time variant and time variant invariant means DC supply and AC supply. Just observe the waveforms. See here, V0 omega t. If the supply is DC, it will be like this. Okay, if the supply is AC, this will be like this, 0 V omega t. Just observe here, which one is time invariant and which one is time variant here? Any idea? This is AC supply. AC supply is time variant, DC supply is time invariant. It means a quantity or an element used in the circuit, okay, used in the circuit varies with the time.
Okay, such elements are called as time variant elements. Nodi, alternating quantity varies with the time. DC, direct current quantity, never varies with the time. Current or voltage, definitely it will never vary. Okay, this is the example for time invariant and this is the example for time variant. What about lumped and distributed elements? Okay, so ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಲಂಪ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ಗೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಟಿ ಡಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಲಂಪ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲಂಪ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, shunt capacitance of the short transmission lines can be separable. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. shunt capacitance of transmission line, which transmission line? Short transmission line can be separable from the network, then it is called as lumped element. Okay, so then distributed elements, shunt capacitance cannot be separable from the circuit. Cannot be separable antandre it is distributed throughout the line. It is distributed throughout a line. We can't separate that shunt capacitance. So then it is distributed elements. So we can calculate the capacitance from some other manner, but in short transmission line we can calculate easily. In long transmission lines we can't calculate easily. ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, so that's all. Lumped and distributed elements, time variant and time invariant elements, like that. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಧನಂಜಯ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಸ್, ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಧನಂಜಯ್, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರಿಯನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. Okay, that's all elements. So we'll move on to the questions. What type of questions? Yes. Hmm. 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 Its response is constant. Okay, ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Its response is constant means ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. Wait a minute please. ವೇರಿಯಂಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಹೇಳಿ. ಓಕೆ,
ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ. ಹ್ಮ್ ನೋ 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 ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಯಾವುದು ಯುರೇಕಾ ಅಂತೆ, ಓಕೆನಾ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿನ್ ಅಂತೆ, ಆ ಥರದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಝೀ ಹ್ಮ್ ಯುರೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಜಿಸ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ರೆಜಿಸ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೂ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ರೆಜಿಸ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೂ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ purely two semiconductors are there. One is silicon and another one is germanium. ಎರಡನೇ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಯುರೇಕಾನ ನೀವು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಯುರೇಕಾ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ? ನೋ, ಯುರೇಕಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಯುರೇಕಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಜಿಸ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಜಿಸ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯುರೇಕಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ. ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಚೆಕ್ ಇನ್ ಗೂಗಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 4 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, zero temperature coefficient difference. Zero temperature coefficient is different. ಓಕೆ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಝೀರೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲಿ, ಓಕೆನಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಲಿ. So what we are comparing first? Resistance with the temperature we are comparing. That's all. ಓಕೆನಾ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನೀವು ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓನ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ throughout the temperature, then it is called as zero. Okay, we are not touching resistance with the temperature, then it is zero temperature coefficient. Okay, so if this resistance also varies with the temperature, so then that will be negative or positive, depends on variation. Okay, when temperature increases, if resistance also increases, means it is positive. For positive, ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಯಾವುದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಪರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ನೋ 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 ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲೈಸ್. ನಾನು ಅಲ್ಲೈಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿನ್, ಎಸ್, ಅಲ್ಲೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್.
ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ರೆಫರ್ ಹಿಯರ್? ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಲೈಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಯೂಶುವಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಯೂಶುವಲಿ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ 3 types of materials are there. Okay, 2 types came here, 1 type came here. Okay, for this some alloys is there. Okay, so no classification like this. Okay, so we are altering the, listen carefully, we are altering the conductivity, by adding some more impurities. ಅದನ್ನ ಅನಲಾಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆನಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? by altering the impurities, by adding the impurities. Why we need to add impurity? To change this one. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಲ್ alloys are impurities. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೋತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೋತೀರಾ. ಸೊ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ. See here, for the semiconductor we will add conductor to alter the conductivity. Okay, to alter the conductivity. So here also same, insulators will be acting as conductors at high temperature, and semiconductors also acting as conductors at high temperature, but conductors will become insulators at high temperature. Okay, but zero temperature ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ವೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಡ್, ವಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಕ್ರೋಮ್ ಅಂತ. ನೈಕ್ರೋಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನೈಕ್ರೋಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ನೈಕ್ರೋಮ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯುರೇಕಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯುರೇಕಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ನ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಔಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಆ ತರ. ಎಸ್, ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹೇಳಿ. ಹ್ಮ್ 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 ಸಪರಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಫುಲ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪರಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಓನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಶಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಶಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇಳಿಸಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂಗಾದ್ರೆ ಅದು? ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಂಗಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ನ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಓಕೆನಾ, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ನನಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್? ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್. ಎಸ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ರೀ, ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? Following is the example for passive element. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸಾರಿ. Which of the following is example for passive element? Example for passive element. Okay, A is resistance, B is inductance, and C is capacitance, D all of the above. All of the above is the answer. So what about second question? The following is the example for non-linear element. Okay, A resistance, B transistor, C inductance, D none. Okay, which one is non-linear element here? Okay, anyway, electronic element is the non-linear element. Okay, you can expect this type of question. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯಾರಿದು? ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈಸು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? How many of you there in the class? ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ರೀ. ಓಕೆ, so next concept of node comma branch mesh and loop. Okay, one, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, in this circuit how many nodes are there? Yes, first
6 nodes. Okay, any other answers? Okay, what is node? 7. Okay, let's listen carefully. What is node? Node is a point where two or more elements are interconnected. Okay, so node is a point where two or more elements are connected or interconnected. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. Okay na? Listen carefully. This is a point. Okay, this element is connected and this element is connected. Okay, so the point, this element and this element is connected. Okay, 1 is the node, 2 is the node. Okay, what about this one? 3 is also node. What about fourth one? 4 is also node. What about fifth one? Fifth is the node, right? Yes, obviously node. What about sixth one? 6 is also node. What about seventh one? 7 is also node. What about 8? 8th one is also node. So totally 8 nodes is there. Accepted? Hello? So see here, 5, it is one element, it is connected like this. 6, element, 7, element. So totally 8 nodes are there, right? Obviously correct only, right? Yes, 100% 6 nodes. How? Nodಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. This is fifth element. It is connected, one ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಇರಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 elements is there. Okay, here 8 elements is there. ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಫಿಫ್ತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಿಫ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ 6, ಓಕೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ 5, ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3, ಎಲಿಮೆಂಟ್ 7. 5 ಅನ್ನೋ ನೋಡು 6, 5, 3, 7 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 6? just check once again for how many it is connected to how many elements. See here, 6, it is connected to 5 first. Okay, 6, it is connected to 6 first. Next 3, it is connected to next 7. Yes, what about 7? just check once again. Okay, 7 is connected to 7, one element, 3 another element, 5 one more element, 6 one more element. Yes, listen, 7 3 5 6 nodi, 7 3 5 6 7 3 5 6. The nodes which are connected to same element means we can't consider it as different nodes. Okay, the node which is connected to sorry, the point which is connected to different nodes, the point which is connected to different nodes, we are not differentiate as different nodes. These three are same node. These three must be considered as only one node. So it means 5 or 6 or 7. Okay, only one node we can consider. 1 2 3 4 5 6. Getting? Still any doubt you can answer it, you can ask me about nodes. Node is a point where two or more elements are connected. That elements may be active element or passive element. Okay, that element may be active element or passive element. Yes, getting? Still anyone has doubt, you can ask me, no problem.
Okay, what about branch? Node nan definition book alli ide, you can read it, notes alli ide. Okay na. What about branch? Branch is an element connected between two nodes. Then how many branches is there total here? 8 branches is there. LL number ಬರ್ದಿದ್ದೀನ ಎಲ್ಲ branches ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Element must be present. While considering the branch, element should be present. No, see here, no element here, no element here. Hence we can't consider this as branch. Okay, while considering branch, element should be present. That element may be passive element or may be active element. That element should be present. Must and should present irbeku element ಅನ್ನೋದು. Getting? Yes. So 8 branches will be there, 6 nodes will be there. What about loop? Yes. Okay, node is the point where two or elements are connected. Okay na. What about branch? It is an element connected between two nodes. That's all. Nodi, an element connected between two nodes. An element connected between two nodes. An element connected between two nodes. It is called branch. Okay. So what about loop? It is just a closed path. Okay, it is just a closed path. It is a loop. Loop ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ closed path ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So how many loops are there here? So that is the complex questions. Okay na, that is a complex question. First, one loop 1, loop 2, loop 3. ನೋಡಿ 3 loops ಆಯ್ತು. Okay na, first write down that loops. So with respect to nodes only you can write down. Okay, so 1 2 7 8 1. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಅಂತ. Okay, this is taken as L1. Okay, 2 3 6 7 2 2 3 6 7 2, it is taken as L2. Okay, 3 4 5 6 5, just observe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 4 5 6 5, it is taken as L3. Okay, 3 loops completed. Still any loops is there? Yes, obviously it is there. Just observe the numbers. 1 2 3 6 7 8 1. 1 2 3 6 7 8 1. Okay, this is L4. Okay, next. So where we can start? 1 2 3 only. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. So L5. So last loop is, we need to start from 2. Okay, 2 3 4 5 6 7 2, that is L6. Very good. 6 loops is there. So in ಯಾವುದಾದ್ರೂ loop exist ಆಗುತ್ತಾ? 100% exist ಆಗಲ್ಲ. Okay, so that are 6 loops. Just observe ಮಾಡಿ. Loop is a closed path. Okay, what about 3 4 5 6 3 na? Yes, 3 4 5 6 3, ಇಲ್ಲಿ 5 ಹಾಕಿದೀನಿ, it is 3 only. Okay, L3. L5 ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? Yes, L5 ನ ಚೆಕ್ ಏನಪ್ಪ? I am not getting your question, man. Yes, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? L5 5 ಮತ್ತೆ 7 ಒಂದೇ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಲೋ, ಎಸ್, ಅದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ ಅದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೈಲ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ದಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 5 ಹಾಕಿ ನಾನು 6 ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 6 7 8. So what are all the numbers available at the
At the junctions I am taken. No problem, you can take that also. Okay, yes. So that is loops. What about meshes? See, these three are the meshes, m1 m2 m3. Okay, why m1 m2 m3 are the meshes? Mesh is the loop, there is no loop further inside, there is no further loop inside, sorry. Mesh is the loop, there is no further loop inside. See, this is the loop, there is no further loop inside. This is also loop, there is no further loop inside. This is also loop, there is no further loop inside. This is the loop, but there is a further loop inside. See, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೂಪ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, L4 ನ ನಾವು ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so we are having further two loops inside, so hence L4 is not a mesh. Getting? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? So mesh is a loop. Okay, there is no further loop inside. Okay, all the loops are the meshes, sorry, all the meshes are the loops, but all the loops are not meshes. Okay, so ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ? Which of the following statement is true? Statement is true. True. So A, all the loops are meshes. Okay. B, all the meshes are loops. Okay, C, both A and B is correct. D, none. So which statement is correct? All the loops are meshes. Correct? Ella loops meshes li agide. B statement is correct. Okay, B statement is correct. All the meshes are loops. See, these are the meshes, these are loops. Okay, but these are the loops, are not meshes. Okay, yes. So any doubt in these topics? Onsati notes na ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay na? Yes. Anything is there, you can contact me directly. Okay, yes, ಹೇಳಪ್ಪ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್. ಲೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್, ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ತ್ರಿಬಲ್ ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇನ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಟಿ ಆಲ್ಸೋ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್. Thank you, thank you.